Again guys, as always I'm your teacher Cedric. So in today's video tugiye kureba hamwe isomo ry'ishort story cyangwa se inkuru ngufi ariyo yitwa When the Sun Goes Down, ikaba yanditswe na Goro wa Kamau. So guys, niba ari ubwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel, please click kuri subscribe icon. Tukaba tugiye kureba hamwe plot, yes, tukarebera hamwe title, setting, conflict ndetse na themes. Yes, tukarebera hamwe na themes, yes, ndetse na characterization. Guys, nibyo tugiye kureba hamwe. Yes, in the end of the video please click kuri comment tubwire indi topic ushaka twazakora. So let's begin the lesson. Short story When the Sun Goes Down by Goro Kamau. Yep. The plot: we meet Steve, a successful businessman, walking down the streets of his hometown. Mu ntangiriro z'iyi short story dutangirana n'umukinankuru witwa Steve, akaba ari successful businessman cyangwa se umushabitsi cyangwa umuntu nyine uba ukora business ariko byaje gucamo. Yes, aba ari kumanuka mu mihanda nyine amanuka ajya iwe mu rugo, yes, muri quartier. He receives questioning stares from the people standing along the streets who pretend to be going on with their businesses while in truth they are discussing Steve. Noneho aza kureba kubona abantu bari kumwitegeza cyane, abantu baba bahagaze nk'iyo ruguru nyine ku muhanda. Noneho abo bantu bari kumuvuga ariko bo bakijijisha bakamera nk'abantu bari gukora business zabo cyangwa se bari mu mirimo yabo nyine ya buri munsi, yamaze mu by'ukuri nyine baba bari kuvuga kuri Steve. He runs into his boyhood friends Kanja. He invites Kanja to his home for a chat. Uyu Steve rero aza gusura inshuti ye yitwa Kanja, noneho akayitumira akavuga ati uzaza unsure, akayibwira utuzaza unsure mu rugo tuganire. Yes, he asks Kanja to tell him of the rumors about him doing rounds in the town. Nuko rero uyu Steve aza kubaza uyu mukinankuru Kanja, ya nshuti ye nyine boyhood friend. Yes, noneho akamubwira ati akamubaza uti wambwiye ibijyanye n'ibihuha. Uyu Kanja aza kubaza Steve ngo amubwire ibijyanye n'ibihuha biri kugenda binyuranyuranamo cyangwa se bicicikana mu mujyi. Kanja informs him that it is rumored that he is marrying Maureen. Iyi nshuti ye Kanja imumenyesha yuko bari biri guhwihwiswa cyangwa se hari ibihuha bivuga yuko yaba yarashingiranywe n'uwitwa Maureen. We learn that people suspect that Maureen is infected with the HIV virus. Yes, tuza kumenya yuko abantu bo muri ako gace baba bakeka uyu Maureen ko yaba yaranduye agakoko ka virusi itera sida. Steve confirms it is true. Uyu Steve aza kubyemeza akavuga ati nibyo nashingirwanye na Maureen, wowe bakeka yuko yaba yaranduye sida. Steve then narrates the sad circumstances of Maureen's marriage to an abusive and promiscuous soldier. Noneho uyu Steve ahita asangiza inkuru ibabaje ya Maureen, akayisangiza uyu inshuti ye Kanja, bijyanye n'uburyo uyu Maureen, uyu mugore we, yaje kugira na mariage n'umusirikare w'umuhehesi kandi uri abusive nyine washyaga muhohotera akamukubita, akaba ari na promiscuous. Noneho iyo nkuru nyine uwo mugabo wa Maureen yari ari n'umusirikare. Iyo niyo nkuru uyu Steve aba ari kubwira Kanja. When Kanja meets Maureen, she unashamedly opens up and tells him how she learned that she was infected with HIV. Mu gihe uyu Kanja aza guhura n'uyu mubyeyi w'umugore Maureen, umugore wa Steve, uyu mugore Maureen aza kwirekura rwose nta soni nta kimwara afite, akabwira Kanja buryo ki yaje kumenya yuko nawe yanduye.
nk'uko nyine umuntu yaba yaranduye sida cyangwa se agakoko gatera sida, yahura n'undi muntu akaba yamubwira inkuru y'uburyo yaba yarayanduyemo, yirekuye nta bwoba, nta kimwaro, nta n'isoni. So it was long after she had struck friendship with Steve and was carrying his child. Amubwira uko byagenze rero, akavuga yuko nyuma yaho aribwo yaje kugirana ubushuti na Steve, none uyu Steve akaba amufitiye umwana. It is at this point that Steve also took an HIV test and it turned out that he too was positive. Ni muri icyo gihe rero Steve nawe yaje gufata kwisuzumisha ibizami, nyine yaje gufata ibizami cyangwa se kwisuzumisha ko arebe niba nawe ataba yaranduye agakoko gatera sida cyangwa se human immune virus. So biza kugaragara yuko nawe yanduye, yarangije kwandura, he was positive. Iyo umuntu ari positive aba yaranduye, mu gihe ari negative aba ataranduye. So Maureen serves Kanja with juice he declines to take, and finally Steve shares it with his son. Yes, Maureen rero aza guha inshuti ya Steve cyangwa se inshuti y'umugabo we ariyo Kanja, akamuha ji cyangwa se umutobe, ariko uyu Kanja arawanga, yanga gufata iyo ji. Noneho bwa nyuma na nyuma uyu Steve akayifata akayisangira n'umuhungu we. This stigmatization or discrimination hurts Maureen and sends her into a depression. Uku guhezwa abakorewe nande na Kanja, uyu mukina nk'uyu Maureen, biza gutuma agira agahinda gakabije. Despite Steve's appeal to her that they fight the disease together, she is unable to overcome her depressive mood. Yes, kabone nubwo uyu Steve agerageza kumwumvisha buryo ki atagakwiye nyine guhangayika cyane, ahubwo agomba kuhangana n'iyi ndwara, bakayihangana nayo, bakayirwanya bombi bafatikanyije. Ariko uyu mugore cyangwa se umugore we ari we Maureen, she is unable to overcome her depressive mood. Ntabwo aba yabasha kuva muri iyo mood aba arimo ijyanye n'agahinda gakabije. One evening while asleep, Maureen becomes delirious and starts mumbling Bible verses. Ijoro rimwe rero mu gihe baba baryamye, uyu Maureen aza gutangira kuvuga ngo imirongo ya Bibiliya, ariko nyine agatangira akamera nk'umuntu urembye. Tom, a sympathetic neighbor, helps Steve to take her to hospital. Noneho umuturanyi wabo Tom we uba utewe impuhwe, cyangwa se uba wishyira mu nkweto yabo, cyangwa se uba wumva ikibazo cyo bafite, ntamere nka Kanja, aza gufasha Steve akajyana uyu Maureen ku bitaro. When Maureen realizes where she is, she stages a protest demanding to be taken home to die. Mu gihe Maureen aza kumenya aho ari, akayibona ari kwa muganga, aza gutangira guteza akaduruvayo, akamera nk'umuntu wigaragambya, ari gusaba yuko yajyanwa iwe mu rugo, akaba ariho ajya kwitabira Imana cyangwa se gupfa. She does not recover from her depression. Ntabwo kagahinda gakabije abasha kugakira cyangwa se kukavamo. She is buried a week later. Nyuma y'icyumweru kimwe aza gushyingurwa. She leaves Steve and Kanja and Kimoto to continue the struggle. Aza gusiga umugabo we Steve ndetse n'inshuti y'umugabo we Kanja ndetse n'uwitwa Kimoto, ngo bagume ku rugamba, to continue the struggle. So nshuti bavandimwe rero, tumaze kurebera hamwe plot, yes, akaba ari inkuru ibabaje, When the Sun Goes Down. Yes, ikaba yaranditswe na Goro wa Kamau, birangiye Maureen agize iki, yitabye Imana. So reka turebere hamwe ubundi title meaning yayo. The title, When the Sun Goes Down, is made in reference to Maureen's feelings of depression, hopelessness, and guilty to the point of giving up on life. It
it creates the impression that for her all is lost. Iyi title yacu ngo when the sun goes down, igihe izuba rirenze cyangwa se igihe izuba ryagiye hasi ryamanutse, iyi title iri kwirifaringa cyangwa se iri gushaka kugaragaza amarangamutima ya Maureen. Amarangamutima ayo marangamutima rero nta yandi, ni amarangamutima ya depression, y'agahinda gakabije, amarangamutima ya hopelessness, amarangamutima yo kubura ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza and guilt, ndetse no kwicuza kugeza to the point of giving up no life, kugeza ku kigero cyo kuba yagira iki yamanika akumva ubuzima atagishatse kubaho. It creates the impression that for her all is lost. Iyi bigaragaza yuko kuri we buri kimwe cyose cyamuhombe, nta kintu na kimwe kigifite icyo kimaze muri ubu buzima. Bikumva izuba ryarenze aba ari igihe cy'umwijima, ariko iyo rirashe aba ari igihe kigaragaza literally, aba ari ikintu kigaragaza kuba izuba kurasa kwaryo ni ikintu kigaragaza yuko hari icyizere cy'ubuzima. So kuri we rero izuba ryari ryararenze. Twagiye na setting yayo. The story is set in a rural town in central Kenya. The villagers know each other by age, name and family. Iyi story cyangwa se inkuru yacu ibera mu cyaro, in a rural town, ariko mu gace k'akagigi ukuntu muri Kenya yo hagati. So abanyacyaro cyangwa se abo bantu batuye muri iyo village baba baziranye ibintu byose, baba baziranye kuva ku myaka, amazina ndetse n'imiryango, baba baziranye. Yes, this explains the concerns of each other's welfare. Yes, it also explains how this familiarity results into interference in the private lives of one another. So ibi niyo byo bisobanura impamvu buri wese abashishikajwe n'ubuzima bw'undi muntu. Bikaba bisobanura impamvu baza kwivanga mu buzima bwite bw'abandi bantu. Ibi bikunze kubaho mu cyaro, ntabwo mu mujyi bibaho. Mu mujyi buri wese amenya ibye, amenya everyone cares about his or her own business. Yes, mu gihe mu cyaro buri wese abashishikajwe no kumenya iby'undi muntu, ibyo yariye, niba yabwiriwe, niba yaburaye, umwenda mushya yaguze, iki byose usanga bashishikajwe no kumenya. So the story is set in the modern times. Icyo wamenya nuko ari yo mu gihe mu bihe muri iki gihe nyine kigezweho cyangwa se muri modern times, bitewe nuko ntabwo kera HIV yabagaho. HIV is a reality and so ARV, antiretroviral, a drug used to prevent a retrovirus such as HIV from replicating. Yes, HIV rero ni ya nyayo. So ikaba ari ARV cyangwa se antiretroviral, akaba ari imiti yifashishwaga bari kwirinda retrovirus nka HIV kugira ngo ibe yabaho. So first of all nyine uri kumva iyi ni inkuru iri mu gihe cya modern, bitewe nuko ntabwo HIV yaje kera. So bakubajije setting yayo, of course ugomba kuvuga yuko aho yabereye muri Central Kenya, muri village cyangwa se rural village town, cyangwa se rural town, yeah. Noneho ukava yuko no mu bihe bya modern times. So guys, in the next part of this listen tuzarebera hamwe conflict ndetse na themes ndetse na characterization. This is the end of the first part 1. Yeah, the first part, and I was yours teacher Cedric. Yes, guys, ndabinyuze mu click kuri subscribe niba ari ubwa mbere twe tubanye, kandi nanone mu kirike like nyine mu kuri like, noneho munaduhe comment y'ama topics mushaka twakoraho, even no mu yandi masomo. I was yours teacher Cedric. I hope that we be together next time. Bye bye. I love you guys.